السلام عليكم جماعة. أفريقيا من بحث سيكل سيل أنيميا كي أوجك إيشا كا تيكدان الهيموغلوبيني تشيدبت و إيشا كي بموية. The great importance of the amino acid sequence in determining the secondary, tertiary, and quaternary structure of global protein and thus their biological function is strikingly demonstrated by the hereditary human diseases sickle cell anemia. Almost 500 genetic variants of hemoglobin are known to occur in the human population. All but a few are quite rare. Most variations consist of differences in a single amino acid residue. تقريبا بين سطر ميوتيشن مهنا الجلوبوليني معناها هيموغلوبين تقدر كيف تشبه تقدر الجلوبوليني خلاتيك بسيط الجلوبيني تشبت هيموغلوبين هم structure كتشتو شو لخش داسدت. The effects of hemoglobin, the effects on hemoglobin structure and function are often minor but can sometimes be extraordinary. Each hemoglobin variation is the product of an altered gene. The variant gene are called allele. يعني جين خلاتيك بسيط تقدر تشبه بدن structure هيموغلوبين يبدل وأبدي وقت هيموغلوبين يبدل بالشكل ده وشو ليه. Because humans generally have two copies of each gene, an individual may have two copies of one allele or one copy of each of two different alleles, thus heterozygous. يعني ما ينظن جين DNA كروموسوم موجود هنا دائما. هر جينك مثلا جين جلوبولين اف جلوبوليني شكل ما دو هنا ايكش دايكتت ايكش بوبيت هكا بونمونا ايكش وانا تيك شوي بيت يودي تريد شولكت اگر او يعني المشكلة البيري كيما يعني حل هيا او بحال او ايش هيا بس هالقرتيا يعني نا بجني ماينر نا ميجر هكا بي ميجر يعني هر دو جين تيك شوانا اول فيري خطري أدس بيتك. Sickle cell anemia is a genetic disease in which an individual has inherited the allele for sickle cell hemoglobin from both parents. The erythrocytes of these individuals are fewer and also abnormal. الفيري red blood cell كامل بت وشويويجك تيكتشت البت abnormal. In addition to an unusually large number of immature cells, the blood contains many long, thin, crescent-shaped erythrocytes that look like the blade of a sickle. When a hemoglobin from sickle cell called hemoglobin S is deoxygenated, it becomes insoluble and forms polymer that aggregate into tubular. هذا خطر يعني أفيشة تشد بتوا بكتن منا هكا hemoglobin A is deoxygenated هكا أكسجينوي كيم بت chelated it becomes insoluble يعني نوع حالة هذا دواكت دبت أكر بو شراينا بقرتن هذا normal blood cell normal red blood cells bioconcave يعني هذا مقعرة ورخيديتي رجع عنهم صانا سكا سيكل شوانا سيكل وك سيكل يعني منجل أبي داخلي وانا قرن سكين نفس شكلية أفا بصانا هيك توتيت ناف شريان ولي دادا ومط بشكوك ناك مطاطية كتداهية أفا الفيري الرقة بصانا هي شو ناطنا يقال زحمتها لوم بتخطر. Normal hemoglobin أو hemoglobin I remain soluble in deoxygenation حالة حميدة. The insoluble fiber of deoxygenated hemoglobin S are responsible for the deformed sickle shape of the erythrocyte, and the proportion of sickle cell decreases greatly as blood is deoxygenated. The altered properties of hemoglobin S result from a single يعني سببه چيا؟ سببه الموقع الشاشي
glutamic acid valinated. Glutamic acid negative charge ها شنو چیتر valin نه negative charge ها نه positive charge ها مو normal في جدي وقت hydrophobic interaction شبتن البيري. The R groups of valine has no electric charge يعني negative or positive نينا, whereas glutamate has a negative charge at pH 7.4. Hemoglobin is therefore has two fewer negative charge than hemoglobin A, one for each of the two chains. Replacement of the glutamine residue by the valine creates a sticky hydrophobic contact point at position 6 of the chain, which is on the outer surface of the molecule. These sticky spots cause deoxygenation, the deoxyhemoglobin S molecule to associate abnormally with each other, forming the long fibrous aggregate. يعني وقت تراكماتها چه بتون بتا اگره خوين شريان بعمري بيت قلتني أبد شريانين بيجيك. Individuals who receive the sickle cell allele from only one parent and others heterozygous experience أبد إيش داي بابا بعد قلتن يعني إكشوانا allele sickle cell allele إديتري نورمالا أبد هو صاب بجني heterozygous يعني حالته وان وسطها نقل أخذها called sickle cell trait. Only about 1% of the erythrocyte becomes sickle. يعني بس إكش صادي red blood cell وانا بتا sickle ونقل أخذها بس هذا ما خطرها. These individuals may live completely normal يعني هذا جانك طبيعي در باسكن if they avoid vigorous exercise or other stresses the circulatory system. بس أنا تشينوبن يعني رياضي ورزشك قوي بكن يوم بتشن سريت جاكي أكسجين جالكين بتبع في حالة تأثير ومتن. Sickle cell anemia is a life-threatening kojaka and painful disease. People with sickle anemia suffer from repeated crises brought on by physical exertion. They become weak, dizzy, and short of breath because of lack of or deficiency of oxygen, and they also experience heart murmurs and an increased pulse rate. The hemoglobin content of their blood is only about half of the normal value of 15 to 16 gram per 100 ml because sickle cells are very fragile and rupture easily, thus result in anemia. An even more serious consequence is that capillaries become blocked by the long abnormally shaped cell, causing severe pain and interfering with normal organ function, a major factor in the early death of many people with the disease.